家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。客家人係考生米飯嘅族群，唔過面食點心，上海也會出現地方作項，像各地都有賣嘅客家麵。名嘅雖然同樣，唔過各有菜特色，還有客家名菜之嘅釀豆腐，好食到會前面，你有食過冇The Hakka are a group that likes to eat rice, but they also have a variety of delicious noodle dishes. For example, the Hakka noodles that can be found in various places are stir-fried with ingredients such as squid or pork belly to make Hakka fried noodles. And for a side dish option, Hakka stuffed tofu, made with seasoned ground pork stuffed into tofu, then cooked and drizzled with soy sauce. All of these delicious dishes are worth a try. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT.？Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。刚刚 Leo 问大家，你有吃过吗？就是你有吃过吗？对对，我听到好像有面食，客家面，还有豆腐对，酿豆腐。先讲这个酿豆腐好了，这酿其实有人讲它是写错字，应该是香。它就是把豆腐中间挖一个小洞之后，把那个绞肉把它塞到里头去，然后用蒸的或用油去煎，煎得很香之后呢，把酱油这样淋上去，就好香哦。对，很下饭的。这样是这种 stuffed tofu 的感觉，非常棒。那面食的话，通常我们客家人比较喜欢吃拌不是吗？对，但是面有时候也要吃一下啦。那这客家面其实在各地都有不同的那种煮法。了解。譬如说在台北市的潮州街那边有一家客家面它就是把那个3片的白切肉啦，加卤蛋啦，还有放满了豆芽菜跟韭菜，然后最后就加那个红葱油去爆香之后的那个香油。对，那就有客家的味道了。这比画龙点睛还要更重要。没错，红葱头一定要用猪油去爆的没错，这样才香。然后另外如果到了像三义那三义那边有一家客家面，他就把那个白肉呢，把它换成是猪头肉，特别有嚼劲，就不一样了。然后呢，你应该没有吃过你知道客家小炒吗？他把这个炒牛就是把那个鱿鱼葱段还有3层肉炒香之后呢，再把那个面丢下去炒一炒。哇，这样一次满足2个愿望对啊，哇，太厉害了 ！Sounds so delicious. Well, let's teach you some of these phrases about these Hakka dishes, including the Hakka noodles, 客家面 Hakka 面 and then the Hakka stuffed tofu, 酿豆腐 酿豆腐 and finally, of course, the Hakka stir-fried, 客家小炒 Hakka 炒牛 And there you have it. Enjoy these dishes whenever you can, and thank you for listening. 什麼大家？俺只say張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.